D. Ravindra sir is wonderful and efficient team. Professor Lakshmikant is wonderful and efficient team. Professor Lakshmi Narayan sir, Registrar, Usman University. Professor Reddy Naik sir, OSD to VC. Professor B. Srinagesh sir, Controller of Examinations, Usmania University. All the additional controllers of examination branch, Usmania University, and staff of EDP section for their support and encouragement. I wish to all the students, may your graduation be the beginning of many more wonderful achievements in your life. Once again, I thank one and all who have gathered here to make this day a memorable one. Thank you one and all. Thank you, sir, for briefing the report of the Nizam College. Now I request Professor Ravinder sir, Vice Chancellor, Usmania University, to address the gathering. Sir is a professor of political science and has put forward a 20-point agenda to make the university sorry sir. Sorry. I invite Professor B. Srinagesh sir, Controller of Examinations, Usmania University, to address the gathering. Sir is a professor and head of the Department of Geography and is recipient of Shippensburg University Award for Organizational Skills, USA, and he is very rich in administrative experience. To name a few: Head, Additional Controller of Exam, Coordinator, TS-SET, Chairman, BOS, Local Coordinator for IIRS Outreach Program of ISRD, Director of HRDC, etc. So I request Sir to address the gathering. Thank you, ma'am. Good afternoon to all. Respected Sri K. Tarak Ramarao Garu, Minister for Municipal Administration and IT and Commerce. Respected Education Minister Srimati P. Savita Indra Reddy Garu. Respected Chairman Telangana Council for Higher Education, Professor R. Limbadri Garu. Respected MLC Janardhan Garu, Prabhakar Garu. Principal, respected Vice Chancellor, the most dynamic Vice Chancellor I have ever seen in my service, Professor D. Ravindra Garu. Respected Principal, Professor Narayana Garu. Vice Principal, my sister Ranjini Anand, and my friend, Controller of Examination, Dr. Bala Brahmachari, and also the District Collector of Hyderabad, Sri L. Sharman Garu. Dear students, it is really a proud day for me because I also belong to Nizam College. 30 years back, in 1992, when I stepped first time in this college, the zeal, the enthusiasm which I had, even today I have the same zeal and enthusiasm, and it is a new every day whenever I used to come. And I have served as assistant professor and associate professor for 15 years in this college. So I have spent almost all 18 years of my life in this college. And I'm really proud that to share the dais with the great people like KTR sir, who is also the alumnus of this famous college, and the Minister for Education, and our dynamic Vice Chancellor, Professor R. Ravinder Garu, and the most, I would say, the mentor and the well-wisher, Professor Limbadi sir. I thank you each and everyone. Dear students, this is the day where your parents have been dreaming for you. This is the day where you have been, looking for your bright future. And I should say that
today is really a golden day in the history of Telangana, where our Honorable Chief Minister, sir, has announced 90,000 of vacancies for your bright future. I think you are the luckiest batch where by the time you are out of the college, you have plentiful of vacancies and jobs in your hand. I think no other batch had such a opportunity to grab it. Sir, for this, I think we should, pay obedience to you, sir, for that wonderful, the announcement of the, the positions. And at the same time, I thank our Vice Chancellor, sir, for giving me an opportunity to serve in the capacity of the Controller of Examinations. Sir, it has been really a challenging for me because, as you know, the conditions which were prevalent and what you have brought in since since you have taken charge. Sir, I want to submit here that, sir, our Vice Chancellor, sir, has been taking very dynamic decisions for the betterment of the Usmania University and bringing the academic discipline in the Usmania University itself. And I think in next 1 year, we would see what the changes he has been bringing about, and it is definitely going to be a positive note in the history of Usmania University. When it comes to the examination branch of Usmania University, we are very much in tandem in the lines of the government as well as in the the decisions and the guidelines which are given by the Telangana State Council of Higher Education. And we have been working together for the betterment of the students in their further studies. And this is definitely going to bring a lot of perceptual change for the Usmania University as well as the Council of Higher Education. Dear students, I want to say one thing, that the testimony which you always seek, what we are going to get, the grades like our Minister Shri Tarak Ram Rao Garu and the bureaucrat L. Sharman Garu and the academicians who have studied here and have been working here, that is the testimony which we give to you that the future is bright. So my only suggestion is that chase your dream, work hard in such a way that the dedication must reflect in your success. If you work hard and you are dedicated, success automatically follows. I thank the organizers for giving me the opportunity and inviting me here. Thank you very much. Thank you, sir, for motivating the students. Now I request Dr. Ravinder Garu, Vice Chancellor, Usmania University and Guest of Honor for today's graduation ceremony, to address the gathering. Sir, we do follow your motto to perform, reform and transform. Good afternoon to all of you. Honorable Minister for Municipal Administration and Urban Development, Industries and Commerce and Information Technology, Government of India, as alumnus of Nizam College, respected Sri KTR Ramarao Garu, respected Madam P. Sabita Indra Reddy Garu, Honorable Minister for Education, Government of Telangana, MLC Prabhakar Rao Garu, Sri L. Sharman, IAS, is also alumnus of Nizam College, Collector and District Magistrate of Hyderabad, Professor Limbadri Garu, Chairman State Council of Higher Education, our Vice Chairman, Professor Venkatramana Garu, our Registrar, Professor Lakshmi Narayana, OSD2 Vice Chancellor, Professor Reddy Nayak, Professor Sri Nagesh is also alumnus of this college, Professor B. Narayana, Principal of Nizam College, C.V. Ranjani, Vice Principal of Nizam College, Balabrahmachari Garu, Controller, distinguished guests, and Corporator, Madam Sureka, distinguished guests, faculty and graduate students and parents. Let me congratulate our graduating students from this college for the first graduation day, present media, and Honorable Minister, classmates also sitting in front of us. Welcome you, sir. Ladies and gentlemen, once again, good afternoon to all of you. I think let me thank Honorable Chief Minister for giving me an opportunity to serve this
100+ old university, Usmania University. I am indebted to Honorable Chief Minister and at the same time the Honorable Minister for Education, Madam Sabita Indra Reddy Garu, and at the same time our Honorable Minister Sri K.T. Ramarao Garu. Today's speech, I think it's a historical speech which he delivered in the floor of the Assembly, where our Honorable Chief Minister mentioned that reinvented Telangana, revisit Telangana, I think it's the need of the reconstruct Telangana. I think I would like to place before you that Usmania University regarding considered as a Udyamala Gadda. Usmania University Udyamala Gadda, ee roju adi udyogala gaddaga marabotundi because of the intervention of our Honorable Minister, Honorable Chief Minister and Education Minister and the all ministers also. Sir, in fact, I studied in this premises, but not from the Nizam College. Just adjacent to this building, there was a college known as the PG College, Bashir Bagh, which starts at 7:30 to 11:30. But I missed the cap that the Nizam College alumni. But whereas this PG College, Bashir Bagh, is located just adjacent to this. I had the opportunity to serve in this great college during the 2001 to 2004 as a political science professor in this college. It was a memorable period during the days, I think, which we had conducted number of programs in the Nizam College like discussion forum and so on and so forth. So, sir, on behalf of the Usmania University, faculty, scholars, students, non-teaching, I'm here to, in the presence of all of you, we indebted to you, our Honorable Chief Minister Garu, for announcing the big number that known as 7,878 for higher education, particularly for the Usmania University and other universities, and at the same time, more than 8,039 positions today. I think it's really is a historical day and is a very auspicious day for all of us. And at the same time, today is a very auspicious day for all of us, and it's a coincidence with the 4 historical events that known as the yesterday, which we have celebrated the International Women's Day, and it's coincidence with the Honorable Chief Minister Garu announced that our Women's College, Koti Women's College, elevated to as a university for and allocated 100 crores. For that, sir, I think we very much thankful to Honorable Chief Minister Garu and Sabita Indra Reddy Madam Garu. On the occasion of the Women's Day, just after the next day, today is also very fortunate that the Nizam College also got inaugurated with the new girls' hostel. This is also a very historical event. Particularly, we have to celebrate and go into the history of the Usmania University in general and Nizam College in particular. Sir, this graduation day also synchronized with all these developments, and particularly, I think Nizam College is no need of introduction, no need of explanation, since it served almost more than 134 years in the dissemination of knowledge in the higher education, particularly undergraduate and post-graduation. Nizam College has produced, I think, a number of administrators, particularly by the 2 chief ministers during the Andhra Pradesh, that Kiran Kumar Reddy Garu, and the present Chief Minister of Andhra Pradesh, Jagan Mohan Reddy Garu, and so on and so forth, the educationists, diplomats. Diplomats, in fact, recently have been there in Delhi. The Dammu Ravi Garu is the Secretary of Minister of External Affairs, he also product of Nizam College. Wherever we go, we ask, who are you? Where are you from? Either Usmania or Nizamian. నేను ఒకటే అడిగాను, ఉస్మానియా వాళ్ళు కాని వాళ్ళు ఎవరో చెప్పండి అని అడిగాను. So I think no one is in the state, particularly most of the universities also is carved out from the Usmania University. That's why I think Usmania University contributed a lot for the creators of doctors. Even Usmania Medical College also came out of this Usmania University. Diplomats, civil servants, lawyers, doctors, engineers, scientists, writers, sportspersons, and so on and so forth, the standing achievers, particularly from the arts and culture. Usmania University and Nizam College produced only leaders, not followers.
So we believe and we will also produce leaders. I think we have a standing example which we are in front of on the dais. We have a dynamic our leader, the KT Ramarao Garu. We are indeed proud of all of them. Dear students, today knowledge is a fast emerging and a primary resource of wealth creation that popular in the social sciences known as social capital. So the social capital, I think those who have the social capital, I think they are in the position to disseminate the knowledge and disseminate the wealth also. So that is in the forefront of, in the country, that Telangana is in the forefront. Sir, in light of this, Usmania University, as soon as I took over, with your help and with your blessings, with your support, which we created with almost all 2 months we spent and created the 21-point agenda. That 21-point agenda is a roadmap for the future Usmania University. Out of that, actually, I wanted to place before you just 4 or 5 important innovation activities and the major initiatives. So that known as the Human Capital Development Center, which launched recently with the Jayesh Ranjan Garu, with the 4 verticals. So that 4 verticals that known as the placement cell, yeah. So this Human Capital Development Center, that is known as the 4 verticals under the one umbrella, that known as the placement cell and training, skill enhancement and training, industry academy interaction, finishing school and international training also. Sir, the second major this thing, sir, which we are expecting that already our Honorable Chief Minister announced today, that known as the recruitment of the jobs. For that, we planning to launch the Civil Services Academy. So most of our students have coming from the rural background and Telugu medium background. So we would like to give a input, particularly to train the students, that known as the Civil Services Academy. Yeah. So please sit down. Please wait. Yeah, okay, it's all right. Please wait. Sir, another major initiative from the Usmania University, sir, is the Indo-Pacific Studies Center, with the help of the Vinod Garu, who advised us to start this Indo-Pacific Center, sir. Recently, we almost all it's ready for the launching this, sir. The Government of India and particularly the Ministry of External Affairs also extending support. And Usmania Technology Incubation Center also, which we are strengthening, and particularly we would like to place that the incubation center on your idea, sir, to encourage research in the Usmania University, that which we initiated Vice Chancellor Award for the best performers, and also e-office and university management system also introduced, sir. Sir, on the occasion of International Women's Day, the girls hostel inaugurated, and most of the students used to come from the campus to the Nizam College and commuting, which caused very difficult for the students. So, and at the same time, even the Nizam College students also coming from the campus to college and going back to again the campus, it leads to a lot of problem. So, on behalf of all the students, I requesting our Honorable Minister, sir, please consider one boys hostel for the Nizam College students in the premises. And sir, another 2 more requests from our side, that as soon as we got the Telangana government enhanced the scholarship from 750 rupees to 1500 rupees per month. Sir, I request you, sir, this is not sufficient for the meeting the expectations of the students. Particularly, I request Honorable Minister Sabita Madam and Ramarao Garu to enhance to per month 3,000 rupees for the PG students. The another major request, sir, recently which we had a Vice Chancellor's conference where we proposed in the presence of the Honorable Madam Sabita Reddy Garu, that the few students which are not getting any fellowship in the research, their research pursuance is also lagging.
So in light of that, which we requested Madam to see that to initiate KCR Research Fellowship for those who are not getting any fellowship. I think that's, sir, please consider this fellowship, sir. And at the same time, the phenomenal increase of girl students also, which were experiencing in the Usman University. Because last 2 years, because of the COVID, which we could not expect that this much of enhancement of the girl students into the Usman University. I think it may be a correlation between the Honorable Chief Minister's policies and at the same time the growth of the enhancement of the girl students into the college. Where Sabita Indrareddy Madam నన్ను ఒక ప్రశ్న అడిగారు. ఏమడిగారంటే ఎందుకు ఈ గర్ల్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నారు, మరి అబ్బాయిలు ఎక్కడ పోతున్నారు అంటే బహుశా అబ్బాయిలు అమ్మాయిలతో కంపీట్ చేయలేకపోతున్నట్టుంది, అందుగురించే మెజారిటీ అబ్బాయిలు వస్తున్నారు. No, not like that. I think at the same time the boys also going into various different activities. So because of the Kalyan Lakshmi and Shadi Mubarak is also contributing a lot, particularly for the growth of most of these students into the campus. And at the same time, end up with one great observation by Nobel orator Dr. Amartya Sen on freedom of learning. Said that development is freedom and learning is the primary means of achieving it in all fields. Freedom is both the primary purpose of development and principal means of achieving. Sir, we had one slogan that known as the glorious past of the Usman University and Nizam College aspiring the future, and we identified one slogan that known as reform, transform and perform. Thank you very much for the patient listening, and thank you very much for this opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir has given you the students' goals, like the Usmanians and the Nizamians have touched every field. And to continue with the session, I would like to call upon Honorable Minister, Madam Sabita Indrareddy Garu, to give the message to the students. I call upon Professor R. Limbadri, sir, Chairman, Telangana State Higher Education, to address the gathering. Good afternoon, everyone. Nizam College Graduation Day Chief Guest, Honorable Minister for IT, Industries, Municipal Administration, Urban Development, Sri KT Ramarao Garu, our beloved Education Minister, respected Srimati P. Sabita Indrareddy Garu, MLC C. Prabhakar Garu, Sri L. Sherman IAS Collector Hyderabad, Professor D. Ravender, Vice Chancellor Usmania University, Professor Venkatramana, Vice Chairman Telangana State Council of Higher Education, Professor Lakshmi Narayana, Registrar Usmania University, Professor Reddy Nayak, OSD Usmania University, Professor B. Srinagesh, Controller of Examination, Usmania University, Professor B. Narayana, Principal, Nizam College, Dr. C.V. Ranjani, Vice Principal, Professor Balabrahmachari, Controller of Examination, Nizam College, Deans, Principals of other colleges, all the teaching, non-teaching staff, dear students and parents, press and media. First, I congratulate the Principal and staff for conducting a graduation day in a grand manner. My congratulations to all those graduating today. May all your dreams be fully realized. This will be one of the many unforgettable events in your life. You are deserved to get the degree to yourself and pat on the back. I thank your parents for providing a great opportunity to you pursue the education in this prestigious college
one of the highest demand ratio college in the Telangana. I take this opportunity to thank our Honorable Chief Minister, Sri Kalvakuntla Chandrasekhar Rao Garu, Honorable Minister, Sri KT Ramarao Garu, Honorable Education Minister, Srimati Sabita Indrareddy Garu, to elevating me as a Chairman, Telangana State Council of Higher Education. మొత్తం తెలంగాణలో భారతదేశంలో ఈరోజు ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి సందర్భం. 2 రీజన్స్. ఒకటి, దేశమంతా నిరుద్యోగంతో బాధపడుతున్నటువంటి సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శాసనసభ సాక్షిగా 91,039 ఉద్యోగాల్ని ప్రకటించి నిరుద్యోగులందరికీ ఉద్యోగ భవిష్యత్తును కల్పించినటువంటి సందర్భము చరిత్రలో మరవలేనిది. ఇది అందరం సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అట్లాగే దేశంలో ఎక్కడ లేనటువంటి ఒక వినూత్న పద్ధతిలో ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీ పెట్టినటువంటి ఘనత కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానిది, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారిది. దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటిది. అది ప్రపంచమంతా బాధపడుతున్నటువంటి పర్యావరణం కానివ్వండి, అనేక రకాల వాతావరణ అసమానతలను తొలగించడానికి ఈ ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీ అనేటువంటిది ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నా. అంతేకాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దేశంలో అతి చిన్న రాష్ట్రమైనప్పటికీ కూడా ఉమెన్స్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఘనత కూడా గౌరవ మన ఐటీ శాఖ మంత్రులు శ్రీ తారక రామారావు గారిది, అట్లాగే విద్యాశాఖ మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారి, వీరందరి ద్వారా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనకు అంటే ఒక విశ్వవిద్యాలయం ఇవ్వటం అనేటువంటిది మనందరం చరిత్రలో మర్చిపోవాలనేటువంటిది. We have a great alumni of this college as a chief guest today. Sir, Sri Taraka Ramarao Garu, a visionary minister. He addresses different forums across the world. He addresses, we feel proud as a Nizamians. He addresses Harvard University, MIT University, Economic Forum, wherever the international things happens, a very intellectual debates, our honorable minister was invited. That is a proud moment for all of us. And our education minister, Srimati Sabita Indrareddy Garu, always accessible, and every minute she has been guiding us to develop the higher education in Telangana. Really, we are thankful to you, Amma, for your guidance. The education system needs have 4 pillars. One is access, equality, quality, and affordability. In these 4 pillars, Telangana is number 1 in the country, sir. In terms of enrollment, gross enrollment ratio, GER, 36% in Telangana, Indian average percent is 26 only. We are 10 points higher than national average. And for lakh 1 college in the country, we are number 2 in the country, even though it is the youngest state in the country. We have 1,080 degree colleges, 200 engineering colleges, so many access are there. And at university level, NAC accreditation, we are number 3, sir. In spite of so many hurdles, we are number 3. And the enrollment of girls, nearly 65% at university level, 50% at undergraduate level. And Telangana State Council of Higher Education, under the able guidance of our government and Honorable Education Minister, we have introduced DOST. DOST is unique in the country. Unique in the country, all 1,080 degree colleges take admissions under one umbrella. It is a transparent one, meritorious one, costless. 200 రూపాయల రిజిస్ట్రేషన్తో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి మొదలుకొని మహానగరం వరకు అందరూ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కేవలం 200 రూపాయలతో మాత్రమే. ఇది కాంటాక్ట్లెస్ అడ్మిషన్. డ్యూరింగ్ ది పెండమిక్ టైమ్ ఆల్సో we have conducted on-time admissions with 25,000 higher than the last year. This academic year, we have admitted 2.5 lakh students. Just the admissions process will be through mobile only. Those who have Aadhaar linked mobile, they can register and process the admission process. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎవరికైనా ఆధార్ లింక్డ్ మొబైల్ లేకపోతే
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి టీ ఆఫ్ పోలియో ద్వారా సెల్ఫీతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా విద్యార్థులకు చాలా సౌకర్యంగా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉన్నాం. When Telangana state government have MOU with the national and international levels, we have a MOU with the British Council working on curriculum development with UK universities and Usmania and Kakatiya University. And we also have the MOU with the multinational IT companies like TCS, and we have started the data science course with their collaboration, and we are doing well. And another important initiative in Telangana is multidisciplinary and interdisciplinary bucket system. విద్యార్థులు కాలేజీలో 50 నుంచి 70 వరకు ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి అవకాశం విద్యార్థులకు ఉంటుంది. అంటే బీఎస్సీ స్టూడెంట్ ఆర్ట్స్ గ్రూప్ తీసుకోవచ్చు, బీఎస్సీ మ్యాథ్స్ తీసుకోవచ్చు, ఎకనామిక్స్ తీసుకోవచ్చు, ఫిజిక్స్ తీసుకోవచ్చు, అట్లాగే బీఏ స్టూడెంట్స్ మ్యాథ్స్ తీసుకోవచ్చు, సైకాలజీ తీసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా ఒక వైడర్ యాక్సెస్ చాయిస్ అనేటువంటిది విద్యార్థులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్లాగే వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది ఏ క్లస్టర్ సిస్టమ్ వేర్ దే కెన్ share the resources among the colleges, and we also introduced a credit transfer system which has been using with the MOOCs and Swayam online courses. EWS we are implementing in all the admission process, and last year onwards, Honorable Chief Minister also we have conducted on time care and everyone. Dear students, this is the day where your parents have been dreaming for you. This is the day where you have been, looking for your bright future. And I should say that today is really a golden day in the history of Telangana, where our Honorable Chief Minister, sir, has announced 90,000 of vacancies for your bright future. I think you are the luckiest batch where by the time you are out of the college, you have plentiful of vacancies and jobs in your hand. I think no other batch had such a opportunity to grab it. Sir, for this, I think we should, pay obeisance to you, sir, for that wonderful, the announcement of the positions. And at the same time, I thank our Vice Chancellor, sir, for giving me an opportunity to serve in the capacity of the Controller of Examinations. Sir, it has been really a challenging for me because, as you know, the conditions which were prevalent and what you have brought in since since you have taken charge. Sir, I want to submit here that, sir, our Vice Chancellor, sir, has been taking very dynamic decisions for the betterment of the Usmania University and bringing the academic discipline in the Usmania University itself. And I think in next 1 year, we would see what Microsoft India's largest data center in Hyderabad established a few days back. Telangana government has been giving a new emerging courses. Last year, 25,000 artificial intelligence, machine learning, Internet of Things, and so many other computer-related courses seats were given to the respective engineering college, including Usmania University, under this government. And we have introduced this new courses like data science, business analytics, BA honors, political science, economics, and so many other courses. Once again, I appeal all the students, make use of these opportunities, and change is a constant. We have to change and learn how to learn and improve the knowledge. Once again, my best wishes to you all, and I thank everyone for giving me this opportunity. Thank you one and all. Thank you, sir. We have started BA Honors as well as Data Science in the Nizam College, sir, this year. Now I request Shri L. Sharman, sir,
IAS, Collector and District Magistrate of Hyderabad, Telangana State, to address the gathering. Respected Shri K. Tarak Ramao sir, Honorable Minister for Municipal Administration and Urban Development, Information Technology, Industry and Commerce of Telangana State, Honorable Srimati Sabita Indra Reddy, Minister of Education, so Honorable M.S. Prabhakar Rao, Government Whip, ఎమ్మెల్సీ గారు మరియు శ్రీమతి సురేఖ గారు కార్పొరేటర్ ఆఫ్ దిస్ సర్కిల్ అండ్ ప్రొఫెసర్ డి రవీందర్ గారు వైస్ ఛాన్సలర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ and is my senior in my MA Political Science in Arts College. I was in Arts College, but he was in PG College, I think. And Professor R. Limbadri, Chairman Telangana State Higher Education Garu, and Professor B. Srinagesh Garu, Control of Examination, Usmania University, and Professor B. Narayan Garu, Principal of Nizam College, and other dignitaries on the dais, and this governing body, faculty, graduating student, staff, alumni, parents and guardians, distinguished ladies and gentlemen, and dear you all. It gives me a great pleasure to be in front of you in this afternoon. For this, I express my sincere gratitude to the college authorities for inviting me as guest of honor. I recollect the days I spent on this campus as a student in 1980-85. To be a student at Nizam College was a great privilege. Let me congratulate all who are graduating today. Needless to say, this is a moment of great joy and satisfaction in your life. This marks the completion of one stage in your life and another is about to begin. Many of you will be moving out of the sheltered confines of a college and entering the real world with all its ups and downs. The process of transition will pose some problems, but I am sure that with the value system and training that you have acquired at this institute have prepared you to face the world with confidence. I welcome you as the next generation of leaders and bureaucrats and also have shaped to excel in many fields. In a sense, your future is intertwined with the future of this country. You also have an opportunity to shape it. It is indeed a historic day and the historic event. It will be remembered for a long time as it is going to commence a new chapter of having graduation day in this historical institution. I once again congratulate all the graduating students and gold medal winners, staff, student and entire Nizam College on this occasion of first graduation day. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. It gives me immense pleasure to invite today's guest of honor, Madam Sabita Indra Reddy Garu, Telangana Education Minister, to address the gathering. Madam was the first Home Minister of Andhra Pradesh from 2009 to 14. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు, నాకు లొల్లి పెట్టాలని ఉంది కానీ అక్కడ కూర్చోలేం కదా, అందుకే ఇక్కడ నిల్చున్నాం. గౌరవనీయులు, వేదిక మీద ఉన్న మున్సిపల్ శాఖ మంత్రివర్యులు, తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు ప్రపంచంలో తెలంగాణ బిడ్డలు ఎక్కడున్నా కూడా అభిమానించే నాయకుడు, భవిష్యత్తుకి తెలంగాణకి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఫ్యూచర్ హోప్ రాజకీయాలు ఎవరంటే మా కేటీఆర్ గారు. గౌరవ మంత్రివర్యులు, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రివర్యులు కేటీ రామారావు గారికి, వేదిక మీద ఉన్న చైర్మన్ గారికి, లింబాద్రి గారికి, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వీసీ గారికి అండ్ జిల్లా కలెక్టర్ గారితో పాటు వేదిక మీద ఉన్న
మీ ప్రిన్సిపల్ గారికి, మీ వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళందరికీ, వేదిక ముందున్న వాళ్ళకి కూడా అందరికీ నమస్కారాలు. కంగ్రాచులేషన్స్. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పట్టబట్టుకొని సమాజంలోకి అడుగు పెట్టబోతున్న మీకు అందరు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. కానీ మీరు ఈ స్టేజ్కి రావడానికి మీ వెనకాల మీ పేరెంట్స్ కృషిని తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకొని భవిష్యత్తుకి బాటలు వేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను మిమ్మల్ని అందరినీ. నిజంగానే చాలా అదృష్టవంతులు మీరు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజే 90,000 ఉద్యోగాలను డిక్లేర్ చేస్తున్నారు. నిజంగా ఏ స్టూడెంట్ కూడా ఇట్లాంటి అవకాశం రాదేమో. పట్టా పట్టుకొని బయటికి కాలు పెట్టగానే, కాలేజ్ నుండి బయటికి వెళ్ళగానే జాబ్స్ కోసం సర్చ్ చేయాలని అనుకుంటున్న సందర్భంలో ఒకేసారి 90,000 ఉద్యోగాలు మీ ముందు పెట్టిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ మీకు అందరూ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తా ఉన్నాను. గౌరవ మంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే నిజాం కాలేజ్ సంబంధించి ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఎవరిని అడిగినా, రాజకీయంగా కానీ, వ్యాపార పరంగా కానీ, ఉద్యోగాలలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ నేను నిజాం కాలేజ్ స్టూడెంట్ అని చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. సో ఆ సందర్భంలో కొంత ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం మేము. నాలాంటి దాన్ని అయితే ఫీల్ అవుతాను, అరే నిజమే కదా, అట్లాంటి కాలేజీలో కాలు పెట్టలేకపోయినవే అనుకుంటాం. కానీ ఈరోజు ఈ విధంగా కాలు పెట్టి నా అదృష్టం కలిగింది నాకు. సో నిజంగానే ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎంతోమంది విద్యావంతులను అందించి, ఎంతోమంది రాజకీయ నాయకుల్ని, ఎంతోమంది క్రీడాకారులని, సినిమా యాక్టర్లని, ఒకరిని కాదు అన్ని రంగాలలో ఉన్న వాళ్ళని ఎక్కడ వెతికినా కూడా నిజాం కాలేజ్ సంబంధించిన స్టూడెంట్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర దొరుకుతారు చాలా గొప్పగా. వారందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తే ఈరోజు మా మంత్రి గారు నిజంగా చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది నాకు కూడా. వస్తూ ఉంటే చెప్తా ఉన్నాడు, మేము అక్కడ క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళమని. మా వాళ్ళందరూ వచ్చారు అని చెప్తా ఉంటే ఒకసారి క్రికెట్ ఆడి చూపియండి అని అడుగుతున్నాను. నేను 4-5 వాళ్ళు వచ్చారు. అప్పుడు ఆడేవాళ్ళమని మెమరీస్ అన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ టైంలో ఈ విధంగా ఉండేవాళ్ళం, ఈ విధంగా ఉండేవాళ్ళమని. ఈరోజు మంచి బిల్డింగ్ అంటే విద్యాశాఖకు సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నా గతంలో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు హామీ ఇచ్చినారు కాబట్టి మున్సిపల్ శాఖ డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఒక మంచి బిల్డింగ్ కట్టించి మనకి ఇచ్చినందుకు మంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు మీ అందరి చప్పట్లతోని. ఎందుకంటే వారు చాలా పెద్ద చొరవ తీసుకొని అంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టించున్నారు. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. అందులో ప్రత్యేకంగా అమ్మాయిల గురించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకందరికి ఒక మాట చెప్తా ఉంటారు. నిన్ననే మహిళా దినోత్సవం చేసుకున్నాం. అందరికీ కూడా రిలేటెడ్ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఒకరోజు ముందు చేసుకొని ఉన్నాము. కానీ ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మహిళలకు ఒక చిరు కానుక, మర్చిపోని కానుక ఇచ్చారు నిన్న. మహిళా యూనివర్సిటీ అనేది చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్. అది నిజంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మా మహిళలందరి తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. చాలా రాష్ట్రాలు, బాగా డెవలప్ అయిన రాష్ట్రాలు, చాలా రోజుల నుండి ఉన్న రాష్ట్రాలు కూడా చొరవ తీసుకోవాలని యూనివర్సిటీని ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక మాట అడగగానే, ఒక మాట క్యాబినెట్లు అడగగానే ఇమీడియట్ గా యాక్సెప్ట్ చేయడమే కాదు బడ్జెట్ లో కూడా పెట్టిన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీస్ కానీ అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ఎక్కడ రివ్యూ తీసుకుంటా ఉన్నా అమ్మాయిల స్ట్రెంత్ పెరుగుతా ఉంది, అమ్మాయిల సంఖ్య పెరుగుతా ఉంది అన్నప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అమ్మాయిలను చదివించడానికి కానీ, అమ్మాయిలను బయటికి పంపించడం కానీ తల్లిదండ్రులు జంకుతున్న తరుణంలో ఈరోజు యూనివర్సిటీస్ లెవెల్లో అమ్మాయిల సంఖ్య పెరుగుతున్నప్పుడు ఒక లేడీగా నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. భవిష్యత్తులో బాగా సెటిల్ కావాలని కోరుతూ ఇప్పుడు మాట్లాడుతూనే నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను, అక్కడ భారతదేశం స్వతంత్రం కావాలని బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద పోరాటం చేసాం, స్వతంత్రం సాధించుకున్నాం. తెలంగాణ కావాలని కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో పోరాటం చేస్తున్నాం, తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఇది మాత్రం అట్లాగే పెట్టుకొని దాన్ని సంప్రదాయంగా తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. సో నేను లింబాద్రి గారికి కానీ మా వీసీ గారికి అందరు కూడా తప్పకుండా డిస్కస్ చేద్దాం. భారతీయత ఉట్టిపడేటట్టు తప్పకుండా దీన్ని మార్చే ప్రయత్నం చేద్దామని కూడా మరొకసారి తెలియజేస్తూ గౌరవ మంత్రి గారిని కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు కేజీ టు పీజీ అన్నారు. అంటే పీజీలో పై లెవెల్లోనే సంస్కరణ తీసుకురావడం కాదు, కేజీ నుండి అడుగులు వేసుకుంటూ రావాలని. నేను మొన్న మాట్లాడుతున్నప్పుడు వీసీల కాన్ఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక మాట చెప్పాను. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి పిల్లలు వచ్చినప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియంలోకి మార్చి చదవాలనుకున్నప్పుడు కొంత ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ 1 year కంపల్సరీ వాళ్ళకు స్పెషల్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయండి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఒక్క మాట చెప్తారు, ఊరికే నామకే వస్తే చదువులు చెప్పడం కాదు, బతుకునిచ్చే చదువులు చెప్పండి, కావాలంటే మార్పులు చేయండి, సమాజానికి అవసరమైన చదువులు చెప్పండి, టెక్నాలజీ అందిపుచ్చుకోండి అని చెప్తా ఉన్నారు.
సో ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్న సందర్భంలో అలాంటి వాళ్ళతో పాటు కేజీ నుండి మొదలు పెడితే బాగుంటుందని ఈరోజు స్కూల్స్లలోనే ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టాలని ఒక గొప్ప నిర్ణయాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుపోతా ఉన్నారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో. ఇది చాలా ఇమీడియట్ గా రాకపోయినా భవిష్యత్తులో నేను అనుకుంటూ ఉంటాను ఒక 5 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా తెలంగాణ బిడ్డలే ఉంటారు. అది మాత్రం వాస్తవం. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ఈ గురుకులాల్లో చదువుతున్న పిల్లలు కానీ రేపు మనం ప్రవేశపెట్టబోతున్న ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుతున్న పిల్లలు కానీ భవిష్యత్తులో ఎక్కడ చూసినా మన పిల్లలే ఉండేట గర్వకారణంగా ఉండేటట్టు ముఖ్యమంత్రి గారు అడుగులు వేస్తున్నారని కూడా మీకు అందరికీ మరొకసారి తెలియజేస్తూ ఇంకొక మాట కూడా మన ఊరు మనబడని స్కూల్ సంబంధించి అంత all your wishes to the college and the students. Every institute educates its students to become successful in life. Later on, it's the duty of students to pay back to their mother institution. This gesture of respecting the institution is very well executed by our alumni, Honorable Minister KT Ramarao Garu, who has sponsored for the construction of the new ladies hostel. A big round of applause to KT Ramarao Garu, sir. On behalf of all the girl students of Nizam College, sir, we thank you from the bottom of our hearts, and we feel it's a brotherly affection towards the Nizam College students. And sir, I am also Nizamian. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ గారు ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి గారు, గౌరవనీయులు ఓయూవీసీ పెద్దలు ప్రొఫెసర్ రవీందర్ యాదవ్ గారు, గౌరవ హైదరాబాద్ కలెక్టర్ శర్మన్ గారు, గౌరవనీయులైన మా ప్రభుత్వ విప్ శాసన మండలి సభ్యులు ఎంఎస్ ప్రభాకర్ రావు గారు. He is also Nizamian, by the way. I think he deserves a big round of applause also. అదేవిధంగా వేదిక పైన ఆసీనులైన గౌరవ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్, నిజాం కాలేజ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారు, మన ప్రిన్సిపల్ గారు నారాయణ గారు, వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారు, నిజాం కాలేజ్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్, అదేవిధంగా వేదిక ముందున్న పాత్రికేయ మిత్రులకి, మా నిజాం కాలేజ్ నా క్లాస్మేట్స్ కూడా కొంతమంది ఇక్కడికి వచ్చినారు, వారందరికీ పేరు పేరున దిల్జీత్, రవి, వంశీ అండ్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్ హూస్ హియర్. అండ్ వేదిక ముందున్న పెద్దలందరికీ, పాత్రికేయ మిత్రులకి, అందరికంటే ముఖ్యంగా లాస్ట్ 2 hours నుంచి చాలా ఓపికగా కూర్చొని ఎప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుందా, ఎప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళిపోదామని చూస్తున్న మా చెల్లెళ్ళకి, తమ్ముళ్ళకి పేరు పేరున అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. కమింగ్ బ్యాక్ టు నిజాం కాలేజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిఫ్రెషింగ్, బికాస్ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతిసారి ఎన్నో జ్ఞాపకాలు, ఎన్నో రకాల సందర్భాలు ఇక్కడ కాలం గడిపిన సమయంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇట్స్ ఆల్వేస్ రిఫ్రెషింగ్ టు కమ్ బ్యాక్. యాజ్ అన్ అలుమ్నై, అంటే ఇక్కడ పూర్వ విద్యార్థిగా నా వంతు కొంత చేయాలన్న ఉద్దేశంతో పోయినసారి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ గారు అడిగినారు, ఒక బాలికల హాస్టల్, ఒక విద్యార్థినుల హాస్టల్ కట్టాలని అడిగినారు. కానీ చాలా టాక్ట్ఫుల్గా ఏమన్నారంటే కేవలం 5 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందన్నారు. కానీ ఇది కట్టిన తర్వాత తెలిసింది ఇప్పుడు మొత్తం 8.5 కోట్లు ఖర్చు అయింది. బట్ నో ప్రాబ్లం, అయిపోయింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా సబితక్క, మీరు చదివిన కాలేజు మన ఊరు మన బడిలో ఎట్లాగైతే తాము చదువుకున్న పాఠశాలల్ని దత్తత తీసుకున్నారో, మీరు కూడా ఈ కళాశాలను మీరు కూడా మాతో పాటు కలిసి అభివృద్ధి చేయాలన్నారు. ఐ ప్రామిస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, మళ్ళీ ఒక 10-15 కోట్లైనా సరే ఖర్చు పెట్టి, ఎందుకంటే I'll tell you one thing, what వచ్చినప్పుడు, లోపలికి వచ్చినప్పుడు సరే కొన్ని పాత బిల్డింగ్లు ఉంటాయి, కొన్ని కొత్త బిల్డింగ్లు ఉంటాయి, కానీ ఉన్న వాటిని సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా చాలా అవసరం. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ గారు అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ మై హెచ్ఎండిఏ సిఈ ఇక్కడ ఉన్నారు బిఎల్ఎన్ రెడ్డి గారు,
ఆయన కూడా పాపం ఈ నిర్మాణంలో చాలా కష్టపడి చేసిన వ్యక్తి. వారిద్దరిని కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను, ఒక ప్రాపర్ ఎస్టిమేట్ తయారు చేయండి. మొత్తం కాలేజ్ స్ప్రూసప్ చేయాలంటే, కాలేజ్ అంతా కూడా చక్కగా చేయాలంటే ఎంత కావాలి, ఎంత డబ్బులు కావాలో ఒక లెక్క తయారు చేయండి. తప్పకుండా మొత్తం ఇచ్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా అని చెప్పి తెలియజేస్తూ, మళ్ళొకసారి మీ అందరికీ, ముఖ్యంగా ఈరోజు గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, చాలామంది వక్తలు నాకంటే ముందు మాట్లాడిన వాళ్ళు చెప్పినారు, టుడే ఈజ్ అ మొమెంటస్ ఒకేషన్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ బికాస్ ఇన్ ద లాస్ట్ 7.5 years, గత 7.5 సంవత్సరాలుగా చాలామంది విద్యార్థులు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు, చాలామంది యువకులు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయని. మరి మీరు అదృష్టవంతులు నిజంగా, ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్న రోజే 80,000 పైచిలకు ఉద్యోగాలకి ఈ రోజే నోటిఫికేషన్ వస్తుందని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు శాసనసభ వేదికగా ప్రకటించారు. ఐ urge you all to take the opportunity, take this as a golden opportunity and seize it. కాకపోతే ఒక విజ్ఞప్తి మాత్రం చేయాలి. జీవితంలో నేను కాలేజీలో చదువుకున్నప్పుడు కూడా చాలామందికి ఇంకా కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు కూడా క్లారిటీ ఉండదు. ఎందుకంటే యాజ్ లాంగ్ as you're in college, గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యే రోజు వరకు you're actually in a cocoon, you're in a shell. కాలేజీలోంచి బయట కాలు పెట్టిన తర్వాత, జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిన తర్వాత, ఇక్కడ ముందున్న పెద్దవాళ్ళకి తెలుసు, ఒకసారి కాలేజీ అనే ప్రపంచంలోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాతనే మనకి వాస్తవికమైన ప్రపంచం, రియల్ ప్రపంచం ఏందో తెలుస్తుంది. నా విజ్ఞప్తి మీతో ఏమంటే, ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరితో కూడా, ఇక్కడ ఈరోజు గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్న పిల్లలందరితో కూడా, డోంట్ ట్రై జస్ట్ టు బి a జాబ్ సీకర్, because you can be a employee, you can definitely, possibly, if you work hard, you can get into a government job, or based on your qualifications, based on your abilities, you can certainly get into the private sector. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు తెలంగాణకు వస్తున్నాయి. కానీ ఇట్స్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ టు డ్రీమ్ బిగ్. యూ నీడ్ నాట్ బీ జస్ట్ అ జాబ్ సీకర్. యూ ఆల్సో హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ, యూ ఆల్సో హ్యావ్ ద ఆపర్చునిటీ టు బీ అ జాబ్ క్రియేటర్ ఫర్ అదర్స్. ఇదేదో నేను ఊరికే చెప్తున్నాను అని కాదు, ప్రస్తుతం ప్రపంచం మొత్తం భారతదేశం వైపు చూస్తూ ఉంది. ద ఎంటైర్ గ్లోబ్ ఇస్ లుకింగ్ ఎట్ us with renewed interest. People all over the world have recognized our abilities. Because if you look around, the leading CEOs of the world, మైక్రోసాఫ్ట్ కావచ్చు, గూగుల్ కావచ్చు, ట్విట్టర్ కావచ్చు, IBM కావచ్చు, వాటన్నింటి యొక్క చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్, చైర్మన్స్ ఈరోజు భారతీయ సంతతికి చెందిన వాళ్ళు, ఇక్కడ చదువుకొని పోయి అక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళే ఉన్నారు. సో ద వరల్డ్ హెస్ రికగ్నైజ్డ్ అవర్ పొటెన్షియల్, ద వరల్డ్ హెస్ రికగ్నైజ్డ్ అవర్ ఎబిలిటీస్. కాకపోతే వన్ థింగ్ ఐ ఫీల్ పర్సనలీ సాడ్ అబౌట్ is that India did not come out with a world-class enterprise so far. మన వాళ్ళు చాలామంది ప్రపంచమే గర్వించే కంపెనీలకు చైర్మన్లుగా, CEOలుగా పనిచేస్తున్నారు. ఒక సత్య నాదెల్లా గారు, ఒక సుందర్ పిచాయ్ గారు, మన హైదరాబాదీ శాంతను నారాయణ్ గారు, మన హైదరాబాదీ సత్య, ఇంకా ఇట్లా చాలామంది బ్రహ్మాండమైన పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు అధిపతులుగా ఉన్నారు. కానీ భారతదేశం నుంచి మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి సంస్థ, ఒక గూగుల్ లాంటి సంస్థ, ఒక IBM లాంటి సంస్థ, ప్రపంచానికే వన్నె తెచ్చిన సంస్థలు లేదా ప్రపంచం అంతా చెప్పుకునే సంస్థలు భారతదేశం నుంచి ఇంకా ఎక్కడ కూడా రాలేదు. ఐ థింక్ నౌ దట్ జాబ్, దట్ డ్రీమ్, దట్ aspiration should belong to this generation, where you can think big, where you can dream big, where you can come up with world-class products which will provide world-class solutions to the rest of the globe. నా విజ్ఞప్తి మీ అందరితో కూడా ఏమంటే, డోంట్ థింక్ స్మాల్, థింక్ బిగ్, డ్రీమ్ బిగ్. అప్పుడప్పుడు మనం పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పినప్పుడు, పెద్ద పెద్ద ఆలోచనలు ఉన్నాయని చెప్పి మన ఫ్రెండ్స్కి చెప్పినా లేదా మన ఇంట్లో చెప్పినా నవ్వుతారు. మొదలు యూ విల్ గెట్ లాఫ్డ్ ఎట్, మొదలు యూ విల్ గెట్ మాక్డ్, హేళన చేస్తారు, నవ్వుతారు, తర్వాత కొట్లాడతారు, అట్లెందుకు అంటారు, కన్వెన్షనల్గానే బొమ్మని చెప్తారు. కానీ తర్వాత అల్టిమేట్లీ యూ విల్ విన్, యూ విల్ సక్సీడ్. బట్ యూ నీడ్ టు బీ టెనేషియస్, యూ నీడ్ టు బీ కన్సిస్టెంట్, యూ నీడ్ టు ఫాలో యువర్ హార్ట్. ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి, నేను BScలో మైక్రోబయాలజీ చదివాను, ఇక్కడ చదివినాను. అచ్చా, మీరు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ, నైస్, గుడ్ సీయింగ్ యూ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. BScలో మైక్రోబయాలజీ చదివినాను, కానీ దట్ వాజ్ నాట్ బై చాయిస్. అట్లా వచ్చి అట్లా ఏదో చదివి, మీరు కూడా అదే బ్యాచా, అట్లా వచ్చి అట్లా చదివి తర్వాత ఐ డిడ్ మై మాస్టర్స్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ. అయితే నా రిక్వెస్ట్ ఏమంటే మోస్ట్ ఆఫ్ us in this age, most of us, at least when I was studying, when I was in my graduation, I did not know what I wanted to do. But this generation, నేను మా పిల్లలతో మాట్లాడుతుంటే, my son who is in 11th, my daughter who is in 8th, they have much more clarity than when I was in my graduation. అంటే నేను గ్రాడ్యుయేషన్లో ఉన్నదానికంటే ఈ జనరేషన్కి, ఈ తరానికి భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలి, ఏం కావాలి, ఎట్లా ఉండాలి, ఎక్కడ బతకాలి అనే విషయంలో చాలా చాలా స్పష్టత ఉంది. కాబట్టి ఎవరైనా మీ వల్ల ఫలానాది సాధ్యం కాదు,
ఫలానాది మీకు చేత కాదు అని చెప్తే వారిని నమ్మకండి. You please dream big, think big, like I said, be not only a job seeker but a job creator. Come out with enterprises, and the government of Telangana, of course, will support you in all your endeavors. Once again, always a pleasure, always proud, to come back to Nizam College. I'm a happy Nizamian, a proud Nizamian, and I wish you all a great success in your future endeavors. Thank you. Jai Telangana. Thank you, sir, for advising the students to dream big in their future. Now I request Vice Principal ma'am and Principal sir and the Vice Chancellor sir to do the administration of the oath. I request all the dignitaries on the dais to release the stamp and the logo of the Nizam College for the first graduation day. Now I request Vice Principal, Principal and the Vice Chancellor sir to do the oath taking ceremony. When we are taking the oath, I request all the students to say, I do promise. Please stand up and say, I do promise. I request all the students to be ready. It's time for administering oath. May I now request the Vice Chancellor, the Principal and the Vice Principal to administer the oath to the students. Will all the candidates for the award of degree stand and answer the 3 questions put by the principal with the words, I do promise after each question? Do you solemnly and sincerely promise and declare that if admitted to the degree for which you have qualified, you will in your daily life and conversation conduct yourself as worthy members of this university? Next question. Do you solemnly and sincerely promise and declare that to utmost of your opportunity and ability, you will see your power for the promotion of true learning? The last question. Do you solemnly and sincerely promise that you will faithfully and diligently fulfill the duties of the profession to which you will eventually belong, and that you will on all occasions maintain its purity and reputation? Next. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now we will... By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of Usmania University, I admit you to the degree for which you have qualified, and I charge you throughout your life to prove worthy of the degree, of this degree. Thank you, sir. Now we will move on to the much awaited program of the day, distribution of gold medals and certificates to the students. I request Dr. Chand Pasha, IQAC Coordinator, Head Department of Microbiology, to call upon the names of the awardees of the gold medals and the toppers. Sir. Good afternoon, all. Thank you very much. Now I request the gold medalists to come one by one.
First Kaloji Memorial Gold Medal for the year 2019 goes to Mr. Jogu Ajay for securing highest marks in BA Telugu Modern Language. This gold medal is sponsored by Sri Ramanachari, IAS retired. Next, Kaloji Memorial Gold Medal for the year 2020 goes to Mr. Bharat Raj for securing highest marks in BA Telugu Modern Language. This gold medal is sponsored by Sri Ramanachari, retired IAS. Next person, Kaloji Memorial Gold Medal for the year 2021 goes to Pachipalli Sandeep for securing highest marks in EG Telugu Modern Language. This gold medal is also sponsored by Sri Ramanachari Garu, IAS. Next, BS Ramulu Gold Medal for the year 2021 goes to Pachipalli Sandeep. Next, Srimati Sundari and Sri Janardhan Singh Rajpur Memorial Gold Medal for the year 2021 goes to Dharawat Shalini for securing higher marks in UG General English. This gold medal is sponsored by Mr. R.S. Singh. I request Sri Singh sir to accompany the gold medalist. I request R.S. Singh sir to accompany the gold medalist. Shalini. Next, Srimati Shanta Dayamanti and Sri Lakshman Rao Kulkarni Memorial Gold Medal for the year 2021 goes to Miss Shaini Rishita for securing higher marks in BA English Modern Language. This gold medal is sponsored by Dr. Parmela Kulkarni, our own faculty. Next, gold medal is Incredible India Private Limited. Gold medal for the year 2021 goes to Mr. Ratlawat Naveen for securing highest marks in BA Hindi Modern Language. This gold medal is sponsored by Mr. Praveen Kumar. I request Rahul Rao to accompany the gold medalist. Naveen, Ratlawat. Next, Baisa Devadas Gold Medal for the year 2021 goes to Shaini Rishita for securing highest marks in BA Philosophy, PEP. This gold medal is sponsored by Mr. and Mrs. Baisa Devadas.
I request Vice Devadas sir to accompany the gold medalist. Shiny. Shiny Rishita. Baisa Devadas. Yeah, next. Professor R. Venkat Reddy Memorial Gold Medal for the year 2021 goes to Katkam Anirudh for securing highest marks in BA Philosophy PSP. This gold medal is sponsored by Mr. R. Satish Reddy. I request Dr. M. Sudhakar to accompany the gold medalist. Next gold medal, Vemula Surender Reddy Memorial Gold Medal for the year 2021 goes to Miss Bubbly Nalini for securing highest marks in BA Public Administration. This gold medal is sponsored by Srimati Vemula Radhika Surender Reddy. I request Vemula Radhika Surender Reddy also to accompany the gold medalist. Next, Professor M. Malla Reddy Memorial Gold Medal, ex-Vice Chancellor, Usmania University, for the year 2021 goes to Miss Barigala Akanksha Priyadarshini for securing highest marks in BA Sociology. This gold medal is sponsored by M. Pramod Reddy, son of Malla Reddy sir. I request Pramod Reddy to accompany the gold medalist. నేను పిలుస్తాను మళ్ళీ రెండోసారి పిలిచినప్పుడు మేడం అన్నారు ప్రియదర్శిని నెక్స్ట్ బిఎన్ శాస్త్రి మెమోరియల్ గోల్డ్ మెడల్ ఫర్ ద ఇయర్ 2021 goes to Katrapaka Rajkumar for securing highest marks in BA History. The gold medal is sponsored by Mr. B.G. Krishna. I request Mr. B.G. Krishna Garu to accompany the gold medalist. Okay. Yes. Next, P.V. Narasimha Rao Memorial Gold Medal for the year 2021 goes to Miss Bubbly Nalini for securing highest marks in BA Political Science. This gold medal is sponsored by Srimati Surabhi Vani Devi MLC Hyderabad. I request Surabhi Vani Devi madam to accompany the gold medalist. Bubbly Nalini. Next, Incredible India Private Limited Gold Medal for the year 2021 goes to Barigala Akanksha Priyadarshini for securing highest marks in BA Geography. The gold medal is sponsored by Praveen Kumar, and I request Rahul Rao to accompany the gold medalist. Next, Sansai Motors Gold Medal for the year 2021 goes to Bubbly Nalini for securing highest marks in BA Economics. This gold medal is sponsored by Vijay Mohan Rao, Sansai Motors Nalgonda, and I request Rahul Rao to accompany the gold medalist. Next, Incredible India Private Limited Gold Medal for the year 2021 goes to Miss Polasa Rohini for securing highest marks in BA PEP. This gold medal is sponsored by Praveen Kumar again, and I request Rahul Rao Garu to accompany the gold medalist.
అన్ని అయిపోయిన తర్వాత. Next gold medal M. Lakshmi Kanta Rao gold medal for the year 2021 goes to Katrapaka Rajkumar, securing highest marks in BA HTP. This gold medal is sponsored by Vikas Educational Academy. I request Mrs. Prarthana Manikonda, Vice Chairman of Vikas Institutions, to accompany the gold medalist. Rajkumar. Next, Rajabattini Ajay Kumar gold medal for the year 2021 goes to Ramavat Manjula for securing highest marks in BSc Mathematics. This gold medal is sponsored by Mr. Kaladhar. I request Dr. M. Sudhakar Garu to accompany the gold medalist. Next gold medal, Radhika Sridevi Raman Kondal gold medal for the year 2021 goes to Miss Dharavat Shalini for securing highest marks in BSc Chemistry. This gold medal is sponsored by Radhika Sridevi Raman and Kondal. Radhika is our own faculty. Shalini. Next. Saridena Indra Sudhakar Rao Memorial Gold Medal for the year 2021 goes to Miss Dharavat Shalini for securing highest marks in BSc Biotechnology. This gold medal is sponsored by Mr. S. Rahul Rao and Sudhakar Rao. I request Rahul Rao and Sudhakar Rao also to accompany the gold medalist. Dharavat Shalini. Dharavat Shalini. Amani. Next, Guduri Sitaram Memorial Gold Medal for the year 2021 goes to Miss A. Sheba for securing highest marks in BSc Microbiology. And the gold medal is sponsored by Mr. Venu. I request Mr. Venu to accompany the gold medalist. Next, Joginpalli Bhaskar Rao gold medal for the year 2021 goes to Mr. Kosgi Sri Hari Venkateshwar for securing highest marks in BCom regular. This gold medal is sponsored by Professor A.R.J. Gayatri Madam. I request Professor Gayatri Madam also accompany the gold medalist. Pilchan. Venkateshwar. Yeah, please. Next, Joginpalli Bhaskar Rao gold medal for the year 2020 goes to Boddepalli Himasri for securing highest marks in BCom regular. This gold medal is also sponsored by Professor Gayatri Madam. I request Suresh Kumar Garu and Gayatri Madam to accompany along with the student. Gayatri Madam. Joginpalli Bhaskar Rao gold medal for the year 2019 goes to
Jarapula Ramesh Nayak for securing highest marks in BCom regular. This gold medal is also sponsored by Professor Gayatri Madam. I request Professor Gayatri Madam to accompany the gold medalist. Next, Joginpalli Bhaskar Rao, gold medal. Joginpalli Bhaskar Rao, gold medal for the year 2018 goes to Miss Vemula Bhavani for securing highest marks in BCom regular. This gold medal is sponsored by again Professor Gayatri Madam. I request Gayatri Madam and Suresh Kumar Garu to accompany the gold medalist. Next, Dr. Singham Charan Kaushik Yadav gold medal for the year 2021 goes to Miss Dernagula Mamata for securing highest marks in BCom e-commerce. This gold medal is sponsored by Dr. Singham Charan Kaushik Yadav. I request Dr. Singham Charan Kaushik Yadav sir to accompany the gold medalist. Singham Charan sir. Next, B.S. Ramulu gold medal for the year 2021 goes to Mr. Pachipala Sandeep for securing highest marks in BA Telugu second language. This gold medal is sponsored by Mr. B.S. Ramulu, former chairman BC Commission. So I request Ramulu sir to accompany the gold medalist Sandeep. ఇద్దరు రాలేదు సార్ వాళ్ళు ఓన్లీ ఇల్లు వచ్చారు వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచి మూమెంట్ అవుతుంది. Next, B.S. Ramulu gold medal for the year 2021 goes to Sandeep for the securing highest marks in BA Telugu second language. ఇద్దరు గోల్డ్ బిల్లులు రాలేదు. మీ అమ్మ మీ నెంబర్ పేరు మీరు గోల్డ్ బిల్ టాపర్స్ కదా. నేను student nahi hai. Actually, 2 students have not come. I request the sponsors to come over the dais and receive a memento. Abid Ali Khan Memorial Gold Medal for the year 2021 goes to Miss Samina Begum, and she was not here for securing BA Urdu Modern Language. And this is sponsored by Mr. Zahir Ali Khan, Siyasat Daily, Hyderabad. I request Zahir Ali Khan to receive a memento from the Next, Dr. Muhammad Usman and Engineering Muhammad Ejaz Khalid gold medal for the year 2021 goes to Mr. Macharla Sai Kumar for securing highest marks in BSc Physics. This gold medal is sponsored by Dr. Muhammad Usman and Engineering Muhammad Ejaz Khalid, and student is not there. I request Muhammad Usman and Engineer Muhammad Ejaz Ali Khan to receive the memento. Toppers. Now I request the toppers, BSc MPC topper Macharla Sai Kumar. I request Macharla Sai Kumar to come to the dais. Macharla Sai Kumar.
Munta Rani. MSc MP Rani, Munta Rani. Toppers. Gold medals are completed, sir. Now the toppers are there. BSc MEC Anvesh. Dayanaveni Anvesh. Next, BSc MCS Cheruku Vinay. BSc MCHCS Gujuri Saumya. Next, BSc BZC Karupotula Ushasri. Next, BSc MBGC Pragati. BSc BTBC Tensi A John. Sir, examination method. Tensi, yeah, BSc BTZC Dharawat Shalini. Tensi. Next, Shalini. Kosiki Srihari Venkateshwar. Kosiki Srihari Venkateshwar. BCom E-commerce Mamata. Mamata. BA HTTP Rajkumar. Next, BA EPP Telugu Medium Malot Naresh. BA EPP Bubbly Nalini.
Yeah.